bambanci tsakanin aro da kuma ajiya. Wasu ba sa bambanci tsakanin aro da ajiya. Sai mutum ya karɓi ajiya sai kuma ya je dinga amfani da shi. To shi ajiya amana ce da yarda. Wanda ya baka ajiya ya yarda da kai ne. Yanzu ma yasa mutane sun daina bada ajiya, sai dai a kai banki ya ajiye ko ajiya a wata hukuma, saboda wani in ka bashi ajiya sai kuma ya zo ma ce ba naka bane, ai ta rigima. To shi yasa akwai bambanci tsakanin ajiya da aro. Shi ajiya wato mutum ne ya baka wani abu da ya baka ka ajiye, da haka ajiya ba za ka yi amfani da ajiya ba. Shi ko aro ya baka ne kai ka amfana da abin, ka yi amfani da abin. Shi kuma ajiya ungo ajiye mu, zaka ba zara ba zago, ba gara ba zago. Don haka wannan shine bambanci tsakanin su. Wancan an baka don kai amfani da shi, wancan kuma an baka domin ka ajiye ne.